Hey guys, welcome back. என் பேர் ஆதித்யா. இன்னைக்கான கொஸ்டின் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலில் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரிதம் சீரிஸ் தமிழில் இருக்குது, அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் சீரிஸ் தமிழில் இருக்குது, அண்ட் கோடிங் டியூட்டோரியல் சீரிஸ் தமிழில் இருக்குது. ஸோ கோடிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் சம் 100+ வீடியோஸ் வந்திருக்கு. யூ கேன் கோ செக் அவுட் வேரியஸ் பிளேலிஸ்ட். ஸோ இன்னைக்கான கொஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் zero-filled subarrays. Given an integer array nums, return the number of subarray filled with 0. A subarray is contiguous non-empty sequence of elements within an array. So இதுதான் question. So நம்ம வந்து number of zero subarray நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Number of subarrays which is filled with zeros. So subarray எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்புறேன். So subarray is nothing but, so subarray பத்தி தெரியும்னா I will explain. So 1 2 3 4 array இருக்குதுன்னு நம்ம assume பண்ணலாம், right? So இப்போ வந்து 1 is a subarray, right? 1 is a subarray, 1 2 is a subarray, 1 2 3 is a subarray, 1 2 3 is a subarray, 1 2 4 is a subarray, and 2 is a subarray, 2 3 ங்கிறது ஒரு subarray, 2 3 4 ங்கிறது ஒரு subarray, 3 is a subarray, 3 4 ங்கிறது ஒரு subarray, right? And finally வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 is a subarray. So this is a subarray. அதாவது this is like it's a contiguous subsequence னு சொல்லலாம். அதாவது நம்ம வந்து ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். லைக் இது கண்டினியூஸாக இருக்குது பாருங்கள், லைக் பிரேக் ஆகலை. ஸோ ஒன்றுக்கான அப்புறம் 2 தான் வருது, ஒன்றுக்கான அப்புறம் 3 வரலை. ஸோ இட்ஸ் அ கண்டிகுவஸ் இட் இஸ் இன் கண்டிகுவஸ் ஆர்டர், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் அ சப்பரே. ஸோ நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to find the number of subarrays filled with 0. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் வந்து they have given this array, right? So this is the given array. So given array வந்து இது, right? So this is the given array. So இந்த array பார்த்தீங்கன்னா, so இந்த arrayல we have to find the number of subarrays filled with 0. So இப்போ வந்து பாருங்க, ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, ஸோ இங்கே ஒரு 0 இருக்குது, ரைட்? இங்கே ஒரு 0 இருக்குது. ஸோ இந்த 0 வச்சு how many subarrays you can create? You can create one subarray. So this is one subarray, right? And second 0 பாருங்கள், செகண்ட் 0 வச்சு at this point எவ்வளோ subarray நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம்? ஸோ இந்த ரெண்டு 0 கம்பைன் பண்ணி ஒரு subarray கிரியேட் பண்ணலாம், ரைட்? 0 and then 0. And இந்த ஒரு தனி 0 எடுத்து we can create a subarray. So this is one subarray, right? இது ஒரு subarray. Similarly, next வந்து இந்த 0 பாருங்க. ஸோ இந்த 0 வச்சு எவ்வளோ subarray கிரியேட் பண்ணலாம்? only one zero is there, and ப்ரீவியஸாக எந்த 0வும் இல்லை. ஸோ வாட் ஐ கேன் சே இஸ் ஐ கேன் கிரியேட் one subarray, ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் 0 எங்கே இருக்குது, நெக்ஸ்ட் 0 எங்கே இருக்குது? ஸோ நெக்ஸ்ட் 0 எங்கே இருக்குது, அண்ட் தென் வி கேன் ஆல்சோ யூஸ் அ ப்ரீவியஸ் 0 டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ subarray as well as a single subarray. ஸோ ரெண்டு subarray கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் ஒரு subarray, this is one subarray, ரைட்? அண்ட் ஃபைனலாக வந்து we can also combine both of the previous and the current 0. So total எவ்வளோ subarray ஆச்சு நம்ம கிட்ட? So 1 2 3 4 5 6 subarrays ஆச்சு, ரைட்? So you have to return answer 6. So we can create 6 subarrays, 6 zero subarrays. So புரியுது நம்புறேன், ரைட்? ஸோ நம்ம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் அப்ரோச் தான். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we have to actually keep track of previous zeros. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இங்கே 0 பார்க்கணும், ரைட்? இங்கே 0 பார்க்கணும். இதுக்கு முன்னாடி ஜீரோஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். முன்னாடி 0வே இல்லை. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், முன்னாடி 0 இல்லைன்னா we can just let's have a variable previous, okay? ப்ரீவியஸ்னு ஒரு வேரியபிள், ப்ரீவியஸ்னு இன்ஷியலாக 0. ப்ரீவியஸ் வேரியபிள் ஆக்சுவலி ஹாஸ் த கவுண்ட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஜீரோஸ். ஸோ ப்ரீவியஸ் 0 வந்து எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம், ப்ரீவியஸ் ப்ளஸ் 1. இட் மீன்ஸ் தட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் 0வில் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் we can create one subarray, ரைட்? நெக்ஸ்ட்டு 0க்கு வாங்க, நெக்ஸ்ட் 0க்கு வரும்போது ப்ரீவியஸ் வந்து 1 ஆகிடும். பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு 0 பார்த்தாச்சு. ஸோ ப்ரீவியஸ் வந்து 1 ஆகிடும், ரைட்? ஸோ இப்போ பாருங்கள், ப்ரீவியஸ் எவ்வளோ இருக்குது? ப்ரீவியஸ் ஒரு 0 இருக்குது, ப்ரீவியஸாக ஒரு 0 இருக்குது. அதாவது இந்த 0, திஸ் இஸ் த ப்ரீவியஸ் 0, ரைட்? திஸ் இஸ் த ப்ரீவியஸ் 0. ஸோ அதனால் வாட் ஐ கேன் சே இஸ் 1 ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் ப்ளஸ் 1 another 2, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐட்டரேஷன் போவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து we can go to this 0. இந்த 0க்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த 0க்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 0வே இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து அகெயின் அவர் ப்ரீவியஸ் வில் பிகம் 0. அதனால் வாட் வி கேன் சே இஸ் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் 0 வச்சு we can only create one subarray, right?
So what I can say is previous வந்து இப்போ 0-ஆக இருக்குது. So 0 plus 1 is 1. And previous வந்து இப்போ அப்டேட் பண்ணுறோம் because we have actually seen the 0. இங்கே 0 பார்த்தாச்சு, ரைட்? இங்கே 0 பார்த்தாச்சு. ஸோ அதனால் we can update the previous. Alright. And next என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் 0க்கு போகலாம். நெக்ஸ்ட் 0ல் வந்து this is the next 0. And previous இப்போ 1-ஆக இருக்குது. ஸோ 1 plus 1 வந்து 2 ஆகிடும், ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் ஃபைனல் ஆன்சர்? ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6ன்னு வருது. ஸோ திஸ் இஸ் த அப்ரோச். ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இப்போ. Let's get into the code வந்து you can do it by yourself. So if you're able to do it by yourself, then you can end this video here, right? So இப்போ என்ன பண்ணலாம், we can just get into the code. So I'm going to create two variables. So int answer ன்னு ஒரு variable, long ன்னு type வச்சுக்கிறேன் because our return type is long answer வந்து initialize to 0 and long previous, this is also initialized to 0. Alright. So ரெண்டு வேரியபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் we can iterate over the array for int I is equal to 0, I is less than nums dot size I plus plus. Alright. So இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, so what I'm going to do is I'm going to, so 0 வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், if nums of I is equal to 0 வந்துச்சுன்னா we have to actually நம்ம என்ன பண்ணணும், answer is equal to answer plus previous plus 1, ரைட்? இதை தான் நம்ம பண்ணோம் நம்ம அப்ரோச்சில். ஸோ அதான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா we can update the previous plus plus. else என்ன பண்ணலாம், else suppose நம்மளுக்கு வந்து else condition என்ன, if the element is not 0. If the element is not 0 னா we can just set the previous as 0, right? And finally we can return answer. It's as simple as that. So புரியுது நம்புறேன். So பாருங்க, நம்ம சொல்யூஷன் அக்செப்டட்னு வருது. Let's submit and see. So basically நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we are keeping track of the previous zeros and we are adding previous plus 1 to the answer. So அப்படி ஆட் பண்ணிட்டே போகும்போது we are getting the number of zero-filled subarrays. Alright. So இந்த அப்ரோச் புரிஞ்சுன்னு நம்புறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. அண்ட் யூ கேன் கோ அண்ட் செக் அவுட் வேரியஸ் பிளேலிஸ்ட் சேனல், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ நிறைய பேர் தமிழில் கோடிங் கற்றுப்பாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். We'll see you in the next video again. Until then, bye.